By the way, pineapples may not be too common. Why do I say that? Well, there's a growing demand for the fruit, especially in some counties in the Rift Valley, which has opened up opportunities to small-scale farmers to diversify. On this week's Smart Farm, Denis Otieno focuses on what it takes to grow pineapples and reap handsomely. At Rosbella Sinus Farm in Kipsiria village in Lol Keringet, Nandi County, one is welcomed by flourishing, well-tended pineapples that will be ready for harvest in just a few days. It is a venture she began 6 years ago after giving up on maize farming. Lakini mahindi alikuwa haifanye vizuri. Unaweza panda, lakini ikifika mwezi wa pili, hiyo mahindi imekwisha. Unaanza tena kununua mahindi. Bila tulikundua mananasi na inashikana na mchanga hapa, tukaanza kupanda mananasi. Pineapples are versatile and can be grown in almost all types of soil. The flowering period, however, differs depending on the region. Pineapples require an annual average rainfall of just 500 millimeters. According to Sina, the fruit requires very little attention. Mananasi kasi yake tu ni kupalilia. Hataki mbolea, hataki chochote, kasi yake tu ni kupalilia. Sina used some 50,000 shillings from her previous venture to kickstart her pineapple project. Having started with just 100 suckers, she now has close to 7,000 pineapple plants on a 1-acre farm. To successfully plant the crop, one needs to plow the farm twice, reaching a depth of 30 centimeters before digging holes of 1 foot deep and finally planting the suckers while filling using organic manure. Anatakiwa tena hii mananasi ukate misisi yake ndio imee vizuri. Unajua ikikaa tu kama uchakata ingine kwa ndani huko, haiwezi ikakuwa green kama hizo. The pineapple sucker takes between 18 to 24 months to grow and release the fruits, which takes 6 months to mature. Sina harvests roughly 300 pineapple fruits every week. With good management, one can harvest the crop up to 7 years before uprooting. Ukifuna sabari moja, unaweza pata tu mananasi nyingi karibu 300, na hiyo ile kubwa. Bila nilisema watu wanakuja kununua kwa bei ile ya chini, unaweza pata mananasi kubwa yenye mtu anakuja kuchukua kwa shamba kwa shilingi 30. Kwa shilingi 30. Ingine naweza weka 25. Ukipanda mananasi moja, inaweza toa hii fruit karibu 50. On a good year, Sina can make an average of 500,000 shillings in earnings. She, however, has to contend with transport challenges. Kwa hii mananasi, ikikuwa nyingi namna hii na ikipa, hatuna kitu ya kupepea. Hiyo ndio shida sana. Kama ungekuwa uko na kitu ya kupepea, ungepata hata pesa nyingi sana. But having found her footing once again in farming, she has vowed to tackle the challenges head-on as she plans to mechanize her farming. Her neighbors are now her biggest motivators. Walikuwa na shida kidogo. Ikifika mwezi wa pili, wanakuja kuombaomba. Lakini tangu wapande, hiyo kuanzia nusu eka, hiyo maneno ya kusema usaidizi ama maneno ya harambee school fees ama kila kitu iliisha kwa sababu ya hii mananasi. Pineapple farming in Kenya is largely practiced in Malindi, Kisii, Thika and Nandi towns. The cultivation of the crop is still largely dominated by small-scale farmers who account for over 70% of production. Denis Otieno, Smart Farm.